Good morning, ma'am. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. So first of all, thank you very much for taking the time to join us today. We really appreciate your willingness to participate in this interview. Before we begin, how are you today, ma'am? I'm fine. I'm good. Thank you. Okay, good to hear that. Because you are. So, in this interview, we will ask to you about the thesis topic, research process, and thesis writing. Then supervisor and revision process, and thesis defense and graduation. So we will give a question Occasion about what? to me about thesis, ma'am, about scripts. Yeah. Yeah. Okay. So for the first question, I will give to my friend, to Andini. Time is yours. Thank you. I'm Andini and I will continue the interview in this part. I would like to ask some questions about thesis topic and preparation and the research process. For the first question is, how should students choose a suitable thesis topic? Wow. So I would like to direct to answer your questions, right? Yes, ma'am. Is this okay? Well, how to choose thesis topic? I mean, suitable thesis topic for you, especially in English department, right? Well, I think you are English department students. So in English, there are 4 skills. The first one is listening, speaking, reading, and writing. The first one, you choose which skill that you took to this your title. For example, I would like to choose listening skill, and after that, or speaking skill, and after that, you must find a case. Yeah, a case. The unique case, like for example, in SMA Negeri 2 Majene, there are a case like the student feel difficult or to learn about listening, or the score of listening test is low. Jadi kalau listening testnya low, berarti itu sebuah case atau sebuah kasus or a problem. So the first one, you must find out about a problem. Yeah, a problem. And in the school, because you were education department, karena kalian itu pendidikan, jadi jangan jauh-jauh dari pendidikan. You must find out a problem in the school, like listening skill or speaking skill, reading skill or writing skill of the students. Maybe in senior high school, junior high school, or in elementary school, like that. So if you find out about the problem, you can arrange about the research problem. And after that, you will arrange title thesis, like that. Okay. Okay, for the next question is, what are the characteristics of a good thesis topic? Okay, characteristic of Topic. Karakteristik of topic. Yes. Okay, jadi pertanyaannya hanya karakter topik aja. Yes, ma'am. Okay. What is the characteristics of topics? For example,
The characteristic of topic is the topic must, what is it called? Must based on phenomena or phenomenon. Yeah, there are two variable maybe. Yeah, for example, you choose listening skill. The listening skill belong to first variable. There are dependent variable and independent variable. But in the qualitative study, it's called unit analysis. Jadi kalau di kuantitatif itu bisa dibilang variabel, kalau di kualitatif itu unit analisis. Apa yang mau dianalisis? Nah, mungkin kalian sudah belajar quantitative research or qualitative research or mixed method research. But my suggestion is choose qualitative research. Yeah, the characteristic belong to, consists of phenomena like unit analysis, maybe two unit analysis. For example, listening skill first, and after that about the strategy of listening skill. Yeah, or student perceptions about the use of bottom and up strategy in listening skill. Itu contohnya. Persepsi siswa terhadap penggunaan bottom and up strategi dalam listening skill. Ada bottom and up strategi, ada listening skill. Itu dua unit analisis. Nah, kalau kuantitatif beda lagi. Nanti kalian pelajari, karena saya backgroundnya itu kualitatif research, jadi saya akan jelaskan kualitatifnya gitu. Oke, next. What should students prepare before starting their thesis? Oke, di mana mau mulai ya? Yes, ma'am. Ya, memulainya. As I said before, you must find out about the problem, case, or phenomena. Yeah, you must take a note about this. Start from problem, or phenomena, or a case, like that. Simple answer and tapi padat. Yeah. Okay, next question is, what is the importance of literature review in a thesis? Wow, it's so important, right? Because if you, for example, you have what is it called? You have not a topic, but apa istilahnya ya? You have an idea. If you write something based on your idea, right? It's like, listening is blah 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 blah, but it didn't support by a theory or literature review. It's nothing. Not nothing, but it's not unscientific writing. So your idea must support by a theory or literature. Preliminary research. Not preliminary research, but previous research. Jadi kalau kalian misalnya beropini tentang listening, jadi kalian harus mencari teori-teori tentang listening juga. Teori-teori itu yang akan mensupport your opinion or your idea. Jadi sangat penting. Yes, ma'am. Next, how can students avoid plagiarism while writing their thesis? How can students avoid plagiarism while writing their thesis? Avoid plagiarism, ya.
kalian harus banyak membaca. Yes, Ya, ma'am. kalian harus banyak membaca agar tidak apa istilahnya plagiarism. Well, plagiarism is phenomena also, ya. Jadi plagiarism is a phenomena, but you can check by Turnitin. Do you ever heard about Turnitin? Kalian pernah dengar Turnitin? Turnitin application? Pernah atau belum? No, ma'am. Belum, catat. Catat ya, untuk mengecek plagiarism itu pakai aplikasi Turnitin. Apa itu aplikasi Turnitin ya? Kalian kan sudah besar. You can browse to Google for more information. Okay. If you have more questions, ya, please ask me. For example, ini tentang plagiarism. Mungkin kalian belum puas tentang jawaban saya. You can add a question to more information like that. Okay? Yeah. Thank you, ma'am. That's all from me. I will return into the moderator. Okay. Thank you, ma'am, for the answer. So the next question is for my friend. Okay, thank you, moderator, for the time. So, ma'am, as semester 4 student, we're just starting to learn about research. So, honestly, it's still a bit confusing for us. So, how should a student choose the appropriate research method? Okay. Download article. Yeah. Download article, maybe 100 until 200 articles, and you read of the article. But the characteristic of article is about about phenomena that happen in your real life or in your case. Jadi mulainya itu adalah membaca. Kalian download artikel di Google Scholar, kemudian mungkin 100 sampai 200 artikel. Kalian baca, kalian cari information, kalian cari materi di sana. Ketika kalian punya kasus, ada kasus yang kalian temukan, kemudian kalian membaca, you will find about an idea. Jadi kalian akan menemukan ide juga. Itu jadi mulainya itu baca artikel, kumpulkan artikel. Sederhana saja. Well, so it's all start from reading, yes? Thank you. So the next question is, what challenge do students usually face during data collection? Well, you move to data collections, right? Yes. What challenge do students usually face during data collection? Okay, data collections. Okay, well, if we say about data collection, the first one, the challenge is based on my experience, right? Based on my experience, for example, I would like to conducting about this interview with the student. Yeah, interview with the student. I asked the student, can you help me to do or to conduct interview today? The students still have another events like this. So, jadi ketika tidak sinkron jadwalnya, menghambat data collectionnya. Itu. Kemudian the second one is lazy.
Ya, kalau di bagian data collection biasanya kalian akan merasa malas untuk bergerak. Jadi ketika merasa malas, nggak bisa. Kita nggak boleh malas karena ketika satu hari terlewat, akan molor waktunya. Itu. Jadi hempaskan rasa malas. Tantangan yang pertama itu kadang-kadang bentuk jadwalnya, kedua rasa malas, kemudian yang ketiga about device. Ya, device. For example, I need apa istilahnya ya? Yang stand HP itu apa namanya ya? A tripod, ya. I think the ada tuh tripod yang panjang, apa istilahnya? Tripod yang panjang, ya. Tripod yang panjang, so expensive, right? Yang Iya. tongsis, mem? Hah? Tripod yang panjang? Tongsis? Iya, tripod yang bukan. Tongsis itu kan untuk yang bisa berdiri terus kameranya taruh di situ. Kita misalnya mau merekam, terus kita butuh tripod yang panjang, itu yang ditaruh di belakang. Apa itu namanya? Nah itu, it's so expensive. If I need a tripod, so I must spend much money to buy the tripods like that. Jadi itu tantangan-tantangan while we collect the data. That's it. Based on my experience, right? Okay. Okay. Thank you for the answer. So we move to the next question. How can a student or we, a student, overcome this difficulty? The question, you can give your sorry. For example, overcomes the challenge. As I said before, we must arrange the times, ya. Maksudnya waktunya itu betul-betul ditata dengan rapi. For example, kalian cross check dulu jadwal narasumber atau jadwal partisipan, karena yang kita pas data collection itu kan butuh partisipan atau narasumber kan. Jadi kalian pastikan dulu jadwalnya. Nah, kemudian kalau tidak direspon, chat terus mereka atau datangi terus mereka. Ya, misalnya kalau mau melakukan interview ya chat terus sampainya ada jadwal yang tetap. Datangi terus sampainya bersedia. Itu kalau itu ditunda-tunda terus, lama prosesnya. Mungkin data collection-nya butuh waktu 3 bulan, bisa molor sampai setahun. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa malas. Nah, ini rasa malas ya kalian overcome sendiri. Bagaimana caranya? Karena rasa malas orang beda-beda. Ya, apa istilahnya ya? Ya kalian atur sendiri untuk ini rasa malas. Yang ketiga, masalah biaya. Jadi kalau misalnya if you cannot buy about the device, you can learn from your friends or rent, ya. Jadi bisa meminjam atau sewa. Itu. Tapi kadang-kadang ada challenge-nya lagi. Ketika mau sewa, tempat sewanya tidak ada. Jadi kalau bisa meminjam, pinjam aja dulu. Kalau tidak, ya membeli. Itu. Apa lagi ya? Jadi seperti itu. Based on my experience. Okay, thank you. That's really good suggestion. I will remember that. And one more. What makes research findings valid and reliable? Okay.
Okay, you mute. Yeah. Research finding. Because my background is about qualitative research, I would like to talk about qualitative research, right? For example, if you want your research finding validity and reliability, you must use triangulation. Well, you can take a note. Triangulation. What is triangulation? There are data triangulations, and then theory triangulation, and after that, well, actually, I have a book, and after these sessions, I will like to send a book about triangulation. So, I would like to talk about hanya garis besarnya saja. Jadi, to make your research finding reliability and validity, you must use triangulations. And what is triangulations? I would like to send a book about this material because it is must based on about the theory. Jadi saya tidak bisa hanya berbicara tapi harus berdasarkan teori. Nanti saya akan kirimkan bukunya buat triangulation. Cuma di sana ada sumber data, kemudian ada teori. Jadi misalnya kalau kalian mengumpulkan data itu tidak cukup hanya dengan interview, harus dengan observasi juga, harus dengan dokumentasi juga. Triangulation minimal ada tiga sumber data. Jadi kalian nanti maksud saya. Tapi kata kunci So next phase is it's about thesis writing. So in your experience, what are the key of elements while writing thesis? K or element writing thesis. Ya. Apa ya? If it talks about, there are so many indicators about elements, right? So you must give me a specific indicator. There are so many K based on apakah dari segi menulisnya, apakah dari segi materinya, atau dari segi apanya, dari segi mahasiswa yang mau menulis atau dari segi apanya ini. Indikator yang mana? Indikator, karena kalau kita berbicara kunci, banyak indikator yang mana? Yang bagian tulisan atau yang bagian diri si penulis atau apanya? Dari yang mana yang mau dilihat? Penulisannya memang. Dari penelitiannya. Oke. Penulisan. Ya. Penulisan. Iya memang. Ya. Kalau kita berbicara penulisan, menulisnya harus kuat. Jadi gini, caranya adalah dalam menulis paragraf itu kan kalau sekarang ada AI ya, ada AI. Nah, jangan langsung copy paste dari AI. Saya yakin semua orang ketika menulis pasti bekerja sama menggunakan AI. Jadi kuncinya adalah kalian langsung jangan copy paste atau percaya 100% dengan AI. Ya, kalian harus cross check, kalian baca lagi, karena ketika kalian memakai AI itu akan kelihatan sekali oleh si pembimbing atau si penguji nantinya.
yang paling apa ya istilahnya, paling kunci banget itu adalah saya yakin semua akan menggunakan AI. Nah, ketika menulis kan kalian dilihat ini dari segi penulisan, jangan langsung plek ketiplek copy paste dari AI. Apapun jenis AI-nya. Membantu iya, membantu boleh, tapi jangan plek ketiplek langsung di copy paste tanpa dibaca, tanpa di ini. Itu yang salah. Itu sih dari saya. Karena kalau masa grammar atau apapun itu kalian sudah jago dibandingkan saya ya. Sudah lebih jago. Tapi karena saya pengalamannya sudah lebih banyak, kalian itu AI sih yang biasanya bermasalah. Ketika menulis kesimpulan, AI itu banyak sekali yang bagus-bagus saja semua yang diperlihatkan. Tidak ada yang jeleknya. Itu misalnya yang pertemuan A atau research finding A itu sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi AI-nya bilang sangat bagus. Nah, itu kan tidak cocok. Itu kunci di A ya. The next question is my next question. Apa yang paling sering ditemukan dalam skripsi mahasiswa? Putus-putus deh. Bisa diulang lagi? Kesalahan apa yang paling sering ditemukan dalam skripsi mahasiswa? Oke. Ya, mistakes ya, mistake. Tidak ada yang salah, ya. Cuman kalian itu tidak paham, maksudnya mahasiswa itu tidak paham apa yang mereka tulis. Nah, sebenarnya skripsi itu tidak ada yang salah. Cuman mahasiswanya tidak paham. Kalau tidak paham, ya tidak bisa lanjut. Kalian itu harus memahami tulisan kalian. You must understand about your research. You must understand about what you write down in your research. You can explain to your supervisor or to your examiners about your research, like that. And all of the idea or all of the opinions that you write in the research must support by the theory or previous research. That's the point. Tidak ada tulisan yang salah. Hanya tidak paham, mahasiswa tidak paham saja apa yang mereka tulis, ya otomatis salah. Itu sih. So maybe that's all my question from me. Saya kembalikan ke moderator. Okay, alright. So the last question is for Newman. So my question is, I guess based on your experience, what is the biggest challenge students face during their thesis journey? Biggest challenge, motivation. You ask me the biggest ya, kan berarti paling toh. Motivation. That's it. That is very simple, but it's really the biggest challenge or student. Yeah, ma'am. Yeah, motivation. So, my suggestion is, you must support each other. Kalian harus support satu sama lain. For example, ayo bimbingan. Kapan tuh nggak pernah muncul-muncul? Ayo, mari sama-sama kita bimbingan. Ayo sampai mana apa kendalamu? Ayo kita kerja sama-sama, kita diskusi. Itu poinnya. Saya yakin cepat selesai.
Alright, so without motivation, kita bakalan nge-stuck di situ-situ saja ya, Min. Yeah. So, the next question is, um, moving on the presentation aspect, what qualities make a thesis defense presentations successful? You can understand, you can understand your material. There are a case, there are some students didn't understand about their presentations. Itu apa ya? Bayangkan kalau kalian menonton orang presentasi tapi tidak paham apa yang dipresentasikan. Jadi kalian harus benar-benar paham materi kalian, apa yang kalian presentasikan. Well prepared. Saran saya adalah well prepared. Alright. So, the third question is, wait a minute. Okay. As a student who will eventually go through the same process, we would like to know what final advice would you give to students who are currently working on their thesis? Advice ya. What final advice would you give to students? Advice to student or for students, right? Okay. Saya orangnya tidak bisa berretorika. Kalau orang yang suka berretorika itu gampang sekali kasih advice. Karena nasihat saya belum bisa mengikuti apa yang saya sarankan sendiri kepada mahasiswa saya. Ya, itu fenomena juga. Saya memberikan nasihat, tapi saya tidak melakukan, saya hanya berteori, tapi saya tidak praktis. Itu kan membuat saya malu. Apaan sih itu ibu? Dia kasih nasihat, dia yang nggak begitu gitu. Nah, materi saya sama saja, atau jawaban saya sama saja dari awal sampai akhir. Pertama, nasihatnya adalah ya, yang pertama itu motivasi kalian harus tinggi, ya. You need high motivations from yourself. The second one is don't be lazy while you conduct collecting data or write your thesis or your research. And after that, you must support each other. You are in a group and you must support each other to finish your study. And after that, you start with maybe 1 until 200 research article that relate with your research topic or your case that you found in your environment or in this from the school. That's it. Itu saja nasihatnya. And prepare your mentality. Mental juga dibutuhkan. Alright, so yang bisa saya tangkap dari penjelasannya itu yang paling mungkin related banget sama saja, so motion harus bergandengan menurut saya seperti itu.
related to ya sebuah penulisan skripsi. Karir di masa depan. Apa ya? Em, Bagaimana membantu karir? Gini, ketika kalian menulis skripsi, itu saya rasa kalian tuh butuh hard work. Pasti kerja keras tuh menulis skripsi itu. Manajemen ada juga di sana. Manajemen waktu, hard work, em, tuntutan, mau nggak mau, ya tuntutan. Jadi karir kalian ketika kalian berkarir, kalian tuh sudah terbiasa terhadap manajemen waktu, sudah terbiasa bagaimana manage waktu yang baik. Kalau kalian bisa manage waktu dengan baik ketika kalian berkarir, otomatis hasilnya nanti karir kalian akan baik juga. Kemudian dituntut dalam dunia karir itu segalanya kita dituntut, kecuali kita sebagai bos ya. Tapi kalau masih budak korporat ya kita akan dituntut skripsi dan tidak sedikit-sedikit kita berbicara opini kita. Kalau kita sudah menulis, jadi pasti cari referensi dulu. Katanya kan, katanya ini, katanya itu. Ya, kalau kalian sudah pernah menulis skripsi atau menulis tesis, itu saya nggak percaya sama omongannya, kecuali ada teori di belakangnya. Itu. Jadi yang paling vital itu biasanya kalian mampu memanage waktu kalian dengan baik karena kalian sudah terlatih ketika menulis skripsi. Kalian mampu menahan tekanan apapun dalam karir kalian karena kalian ketika menulis skripsi ada tekanan juga di sana. Tekanannya itu nggak main-main juga. Butuh kerja keras dan segala perasaan, segala mental atau segala macam tertumpah di sana ketika kalian menulis skripsi. Itu sih. Oke. Tapi untuk kesuksesan hanya Tuhan yang tahu. Alright, so yang bisa saya yang related banget untuk memang di dunia kerja yaitu kita sudah di skripsi kita sudah belajar bagaimana hard work dan kemudian juga belajar time management di skripsi itu. So in the career kita tidak bakalan kaget juga dan sudah mulai berdisiplin dari skripsi itu. Betul sekali. Alright, so that's my last question, ma'am. So we have now come to the end of our interview session. On behalf of my group, I would like to express our sincere gratitude to Ms. Putu for taking the time to participate in the interview and for sharing her valuable knowledge and insight about the thesis writing process. We have learned a lot from your experiences and advice, and we believe that this information will be very helpful for students who are currently working on their thesis. Thank you once again for your time and generosity, ma'am. We truly appreciate it. We wish you good health and continued success in your career.
So, have a wonderful day. Mem, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, stay healthy ya semua. Thank you.